welcome to my class. I'm your teacher, Madam Kong. Today we are going to do some case discussion about Louis structure. Are you ready? Let's start. Class. Okay, CK, your show time. So CK, you have to present first. Okay, you just explain, and then I will help you to jot down the point. Okay, Mm. so the structure is ClF3. So there are 1 Cl and 3 fluorine. So the valence electron of Cl is 7, and the valence electron of fluorine is 7. We have three fluorine atoms, so we have 21 valence electron. So the total valence electron is 28 valence electron. So we minus the what is it called, the bond, the chlorine, the Bonding pair. bonding, what's that, Bonding pair electron. bonding pair electron. So there are sets, if 3 bond, then there are sets valence electron is deduced, so there are 22. So we minus the valence electron over the fluorine. So there are 3 fluorine, one fluorine atom has 6 ionic electron. 6 lone pair. Right. I mean 3 lone pair. 3 lone pair. Three lone pair electron, 3 lone pair valence electron. So there are 4 remaining electron. So the 4 remaining electron we put in the chlorine. So the chlorine become the expanded octet. Yeah, mistake. Okay, so Madam Saja, I just show you. All right, there are 2 lone pair. Very good. Okay, what CK explained correctly. So always remember, you have to assign the 4 electron means 2 lone pair at the central atom. Very good. So this is a structure. If you check right for the chlorine, total there are 10 electron. Okay, expanded octet correct. There are 10. Class not valence, 10 electron. Valence is for the outside one. So if we talk about the central atom, right, there are 10 electron. 10 electron in the chlorine atom. Okay, which is the central atom. Okay, you have to explain why. Okay, the most important is more than 8. You must mention this is because the electron located at the central atom is more than 8, which is 10. Okay, another reason. This morning I teach you, all right. There are 2 reasons. Another reason you must mention. What is the another reason? You forget already. Okay, already. I have to show you all. Okay. I have to open the lecture notes to show you all. Anyone can tell madam what is the another reason you must mention? Nobody? CK, anyone? Lowest normal charge. No. Dun, 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 dun. Here, this reason is a must. You must mention this reason as well. Okay, assistant of the MTD orbitals. Okay, the first reason, yes, more than is 10. Okay, but you have to mention has more than 8 electron in its valence shell. Remember, okay, electron, not valence electron, but in its valence shell. Shell ialah petala. So maksudnya, okay, kat luar sekali kan, okay, central atom dia akan bertindak balas untuk form bonding pair. Okay, dengan H ke, form bonding pair dengan H ke. So at the valence shell. Okay, this is okay, chlorine. Okay, this one in chlorine with 1 electron, and then we share with HCl and then form HCl. So this is not a good example. I should show you all like this. Okay, we use back the same example. Here. Okay, so here, right? Okay, the one of the electron from the chlorine share another electron with the one of the electron from the fluorine, and one of the electron from the chlorine, they share the electron. So after share, right? Okay, you calculate total. There are 10 electrons in the chlorine central atom. So you must mention more than 8, which is 10.
okay, in its valence shell. Another must mention due to it has the empty d orbital. Mesti sebut. Reason ni dua-dua mesti sebut wajib Okay, well done. Okay, if you want to check right whether this structure okay or not, you can double check with the formal charge Okay, since the question didn't ask you to calculate formal charge, you can use the shortcut and double check. Okay, you double check right, you know this is 0, this one is 0, this one is 0. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minus 7, 0 as well. Yeah, correct, this structure. Okay, so please listen to my question. There are how many bonding pair and lone pair for the chlorine center atom? Bonding pair is 3. Yep. Lone pair is 4. 1, 2, 3, 4. No. Pair. Yeah. Pair, Bonding so pair 2. is Lone pair. 2. Yes, 2. 2, Yes. 2, sorry. Okay. Always remember there are 3 bonding pair and then 2 lone pair. Okay. We must know how to identify the bonding pair and lone pair in order to determine the molecular shape. Okay. So I will touch a bit 4.2 now. Everybody, please pay attention. So based on here, right? Okay, molecular shape. Okay, there are 5 subtopics. We must know what is valence shell electron pair repulsion theory. And then we must know how to draw basic molecular shape. Based on the drawing, we must predict the shape and bond angle. After that, we need to deduce the bond dipole and dipole moment and deduce the polarity. Okay, semua ni apa ni benda yang macam rumit je? Actually, it's simple. Okay, so before we proceed to the proper one, we look at here. Okay, we have to know the repulsion. If there are 2 lone pair, or there are 3 type of forces. Lone pair, bonding pair. Apa dia? Okay, contoh yang CK buat tu ialah contoh yang bagus kerana dia tunjuk semua. Okay, everybody please pay attention. Okay, so you check. Here, bonding pair. So between here, right, is the repulsion for bonding pair. Daya tarikan, daya tolakan antara bonding pair dengan bonding pair. Okay, here B. Okay, B is the repulsion between bonding pair and lone pair. Okay, the repulsion between bonding pair and lone pair. Okay, here lone pair C. So C is the repulsion between lone pair and lone pair. So based on this example, there are 3 types of repulsion. A, bonding pair, B, bonding pair, C, lone pair. Okay, so based on theory, lone pair has the greatest, okay, repulsion. Next, followed by lone pair, bonding pair, and then the weakest one is bonding pair. Okay, so I want to get you all this theory. Okay, next. Okay, for molecular shape, right, we have to determine the central atom. How to determine? Actually, based on your Lewis structure as well. Okay, that's why if you want to proceed with molecular geometry, step 1, you have to start from Lewis structure. Okay, and then how to draw the Lewis structure? You have to follow exactly, okay, exactly what we learned in this morning. Still follow the step, yeah. Okay, still follow the step here. Okay, step 1, draw the Lewis structure. How? Determine the central atom, calculate the valence electron, draw the bonding pair, each bonding pair equal to 1, and then complete the octet for the terminal atom. Remaining electron go for central atom. If the central atom not octet, you have to form double or triple bond. Okay, so that's why this is the step 1. Okay, start from Lewis structure. Okay, next you have to determine the molecular shape based on the class of molecule. You have to calculate how many bonding pair, how many lone pair. So for the case just now, right, 3 bonding pair plus 2 lone pair. Total, there are 5, how many electron pair? 3 plus 2? Yes, 5 electron pair. Okay, total number of bonding pair, electron and lone pair. So we call it as electron pair. Okay, based on the electron pair, we can determine the molecular shape. Okay, or we'll call it a molecular geometry. Actually, it's the same thing. Okay, and then it's determined by number of electron pair around. Okay, electron pair arrangement is based on here. So in this case, I will call A as the central atom. Okay, there are how many bonding pair? 3 bonding pair. Okay, there are how many lone pair? 2 lone pair. Okay, it depends. There is no fixed
Okay, tak ada fix punya. Bonding pair, electron pair macam mana? Ada buku tulis macam ni. AB3X2. Okay, yang janji kita tahu. Okay, B ni lah bonding pair. E ataupun X itu refer to lone pair. So that's why you see. Okay, you have to know what is electron pair, what is bonding pair, what is lone pair. Bonding pair you tahu dah. Lone pair you pun tahu dah. Jumlahkan akan sama dengan electron pair. So in this case, right, this one, two bonding pair with the angle 180 degree. So the type of repulsion between here is bonding pair, repulsion. So the name of this molecular geometry is linear. So seterusnya you akan nampak. Teng 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 teng. Trigger bonding pair macam mana? Dua lone pair, dua bonding pair, satu lone pair, apa nama dia? Ha, nampak tak? Wow, seterusnya. Mentally prepare. Teng 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 teng. You have to know the number of bonding pair and lone pair and then sum up be equal to electron pair. Sekarang sudah penting dah. I baru belajar Lewis structure je. Ha, macam mana? So, teng teng. Okay. Ini trailer. Stop sampai sini dulu. Kita sambung. Yeah. Okay. Semua orang boleh? Yeah, kita sambung Lewis structure dulu. Okay, the reason why I show you all right, I want you all mentally prepare how important for a Lewis structure. Because from Lewis structure, we can know many things. So for example, in this case, there are 3 bonding pair, 2 lone pair, sum up equal to 5 electron pair. Okay, there is a name for the 5 electron pair, which is trigonal bipyramidal. So you have to remember the name and must draw it correctly. Okay, Lewis structure tak kisah. You buat lukis macam mana, janji nampak bonding pair, lone pair, betul, okay, settle. Tapi nanti molecular geometry rigid sikit. Okay, next. Question number 2. Hafiz, please present BCL3. Okay. First step, kita kena cari total elektron dia. No, semua orang kena sikit ingat. First step, central atom ah. Yang mana yang central atom? B. Okay. Satu kubah B 3 darab 1, 7 darab 3 darab 1, lepas tu tambah 4. Lepas tu second step, kita buat bonding pair elektron tu. Lepas tu kita tolak ada 6. 24 tolak 6, 18. Lepas tu kita put titik-titik tu lone pair. Lepas tu 18 tolak 18, kosong. Jadi bila dah kosong, kita tahu ini incomplete octet. Because central atom has less than 8 electrons in its valence shell. Because boron is electron diffusion species. Yes, very good. 100% correct. Okay, this is what should answer. Okay, now if we know, right? Okay, Hafiz, anda tanya berapa bonding pair? Bonding pair dia ada 3. Berapa lone pair? Lone pair dia 2 ke? Kosong. Kosong. Mana ada? Tak ada kan? Jumlah 3. 3 electron pair. Okay ya. So here 3 electron pair. Kalau 3 electron pair kita tengok sikit. Kalau 3 electron pair dia kat sini. AB3. 3 is refer to the bonding pair. Sum up equal to electron pair. So electron pair arrangement trigonal planar. Molecular shape pun trigonal planar. Okay, if the electron pair and the bonding pair is the same, molecular shape dia nama pun sama, trigonal planar. Lukisan sepatutnya macam ni, 120 degree. Okay, maksudnya apa yang Hafiz lukis sekarang, dia betul. Because this one is Lewis structure. If later we proceed right with the molecular geometry, the drawing should be like this. Okay, so this is the drawing. Okay, what is the name of this drawing? Trigonal planar. Okay, trigonal planar. The class of compound AB3. Okay, Madam, yes. if one of them have a double bond, how? Oh, Double it's the bond. same concept. Same concept. Double bond. Okay, very good question. Double bond, triple bond, consider one bonding. If for example, double bond, macam ni lah. Contoh lah. Macam ni je. Double bond always consider as single bond when doing the molecular geometry. Concept sama je. Okay ya. Thank you, madam.
Welcome. Okay, so get the idea. So, okay, let's proceed a bit. You check. AB3. Okay, here, this one also equal to 3. The electron pair equal to 3. Why? Okay, it's 2 lone pair plus 2 bonding pair plus 1 lone pair equal to 3. Okay, the electron pair still the same trigonal planar, but now the shape is V-shape. Just now, why the molecular shape trigon and the electron pair is the same? Because bonding pair, electron pair, no lone pair. Okay, but in this case, there is 1 lone pair. When there is 1 lone pair over here, right, the lone pair and bonding pair repulsion greater. That's why we will push. Dia akan tolak. So that's now, just now, if no lone pair, the bond angle is 120 degrees. Once there is a lone pair over here, when it push down here, the lone pair and the bonding pair push, so the angle less than 120. So what type of repulsion over here? Bonding pair, bonding pair, bonding pair, lone pair. There are 2 types of repulsion. For the case 1, just only bonding pair, bonding pair. Okay, so no worry, this one just roughly briefing out according to the question, according to the structure that you draw. Okay, next. Oh, siapa dia? Izzat kat mana? Izzat masuk kelas ke tak? Izzat tak ada. Madam, Izzat ada Ya? problem sikit. Kawan ayah dia meninggal, so dia pergi visit. Okay. SE tak apa. Semua orang kita buat sama-sama. SE. SE group berapa? 18. SER group 16. 16, 16. So SE as the central atom. So total valence electron. Okay, kita buat sama-sama. Total valence electrons equal to 6 plus 4 times 7. So equal to 34. Okay, now this one is a central atom. I have to form the bonding pair. Okay, form the bonding pair, form the bonding pair, form the bonding pair first. So minus 8 equal to 26. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So make sure the terminal atom octet. Okay, 6 times 4 equal to 24. So remaining 2. Okay, 2 go for the central atom. Okay, now you check. Okay, because the question didn't ask you to calculate the formal charge, but you tend to check whether correct or not. So now we try to use the shortcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 6 minus 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minus 7, 0. Yes, this structure is correct. So for this case, right, this question, this answer is exactly like a CK question, expanded octet. Okay, expanded octet. Okay, if expanded octet, what is the reason? So always refer the same concept over here. Okay, expanded octet. Okay, have to repeat again why expanded octet, because the central atom has more than 8 electrons in its valence shell. Okay, okay, has more than 8 electron in its valence shell. At the same time, okay, Se has empty d orbital. Okay, Se have empty d orbital. That's why it can expand. Okay, now we continue. Okay, next question. Okay, I random tanya lah. Kerana next is Aisyah. Aisyah, buka mic sikit. Madam nak tanya. Aisyah? Ya, madam. Berapa bonding pair? 4. Lone pair? You kira apa? Berapa lone pair? Aisyah kata 1, madam. Oh, 1. Oh, saya tak dengar. 1. 1 lone pair. Okay, jumlah berapa? So, how many electron pair? 5. 5? Oh, 5 electron pair. Okay, kita kena tahu electron pair is equal to electron pair is equal to bonding pair plus lone pair. Okay, so 5 electron pair. Okay, now let's check. 5 electron pair. Okay, let's check. Here. 5 electron pair. Okay, if 5 electron pair with 5 bonding pair, we call as trigonal bipyramidal. In this case, we know as long as total equal to 5, then the name of the electron pair arrangement is trigonal bipyramidal. But the molecular shape not the same.
If no lone pair, yes, the molecular shape is the same. But there is one lone pair, like this case. Okay, SE right, is this case. So we call it seesaw. Jongkang jongkek, nampak tak? Dia kena lukis macam jongkang jongkek. Lone pair is here, and then okay, sini ialah Iqbal, sini ialah Nuruddin. Jongkang jongkek. Jongkang jongkek. Okay, seesaw. Okay, or another name we call it as distorted tetrahedral. So in this case, okay, Louis structure, no problem. You can draw like this. But if we want to transform the next, right, to the molecular geometry, you must draw like seesaw. Okay, when we draw the molecular geometry, right, no need to show the lone pair. Okay, for the terminal atom, but the central atom still the same. Central atom, you must show the lone pair. Okay, so what is the name of this structure? Seesaw. Okay, or distorted tetrahedral. Okay, nanti cara tu madam ajar lah. You have to write down, okay, this is AB4E1. Okay, so first write down, okay, 4 bonding pair plus lone pair equal to 5 electron pair. So the class of compound is AB. Okay, nanti madam akan bagi satu project you all buat. AB4E1. Okay, what is the bond angle? What is the type of repulsion? Semua kena belajar untuk 4.2. So jangan risau, sini dah beritahu you macam mana. The bond angle is less than 90 degree, less than 120 degree. Why? Original here, right, is 90. Sini 90. Okay, yang sini, okay, ini you kena tengok tetrahedral. Sebenarnya dia tetrahedral. Sorry, bukan tetrahedral, trigonal planar. Okay, tengok This is trigonal planar. 120, 120. Okay, and then you add one more. Add one more here. So, and then it will become trigonal bipyramidal. So that's why 90, 90. But at the same time here and here still is 120. So for trigonal bipyramidal, the bond angle initially is 90 and 120. Once there is one lone pair or more than one lone pair, the bond angle will push, okay, push downwards and then become less than 90, less than 120. Okay, Okay, so this is a basic concept lah. Madam ajar sikit. Okay, next, NO. Siapa yang buat soalan ni? Aisyah. Okay, Aisyah cuba terangkan. Terang sambil buat. Aisyah, buka mic, terang sambil buat. Madam tolong. Which one is the central atom? Central atom dia nitrogen. Okay. Lepas tu kita cari dia punya apa nama dia? Total Valence. valence electron. So yang 5 ni untuk nitrogen, yang 6 ni untuk oksigen. So total dia dapat 11. Lepas tu kita buat Bonding pair. kita buat bonding pair ni. After you make the bonding pair, what should you do? Kira yang tinggal. So dapat Berapa? 9. And then next? Yeah, tulis je. Next. Lepas tu Madam beritahu you step salah. Ini tak patut wujud lagi. Okay, lepas tu kena buat apa? Jangan risau, pergi rujuk balik nokta. Rujuk balik nokta. Lepas bonding pair, you kena buat apa? Okay, dang. Cari nokta. Semua orang jangan risau. You ikut step je. Okay, lepas untuk bonding pair, you kena buat apa? Madam dah share screen, tengok screen je. Complete the octet of terminal form. So cuba anda buat, bagi Madam tengok. Octet terminal. Sekarang yang mana ialah terminal? Oksigen. Cukup 8 ke tak? Tak. Cukup kan?
Okay, lepas tu Lepas tu jangan lupa kiraan. 6. Yup. Jadi So 3 tu pergi mana? 3 tu di sini. Tunjukkan. Okay. Dah siap ke belum? Rasa? Sekarang nitrogen berapa? Nitrogen 5. 5. Okay, kita jarang biar dah jadi 5. Kalau pun tak pun 7. So maksudnya, okay, in this case, right, I will proceed. Proceed buat apa? Tambah lagi 1 bonding. Ya, okay, cuba. Aisyah cuba. Macam mana tambah tu? Tak payah. You, next. Okay, cuba. Buat macam mana? Oh, 1, 2, 3, 4. Okay, sekarang central atom berapa? Central atom ada berapa elektron? 1, 2, 3, 7. 7. Okay, yes, this is the correct structure. Okay, yeah. You calculate 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 minus 6, 0. So this is the correct structure. Okay, yeah. So this is the correct structure. Apa yang unusual features untuk case ini? Dia 7 je. Jadi 7 ialah apa? 7. Odd number of electron. Yes. Okay, 7. Kita pergi sini. Cari balik. So, kelas tengok 7 ialah sini. Odd number electron. Because, mengapa Aisyah baca? Sebab the central atom has odd number of electrons in its valence shells. And? It is valence. And involves atom from an odd numbered group such as nitrogen from group 15 and Cl Ya, from settle. Untuk case ini, you sampai group 15 je, okay? Kerana nitrogen. 17 tu tak payah dah, kerana berdasarkan soalan, faham? Okay. Okay, so in this case, right, the central atom is like this. So normally, odd number, we won't discuss about molecular geometry. So that's all for this question. Stop dah. Okay, ya? Okay, well done. Next, good try. Okay, Ama yang buat ni. Okay, jom kita tengok Ama buat macam mana. Ama cuba present. Okay, first you... Okay, first kita determinekan central atom and count the valence electron, 12. So 1 times 4, 4, 2 times 1, 2, and 1 times 6, 6. So plus 12. Then draw a single bond and calculate the non-bonding electron. So 12 minus 6 is 6. Then complete the octet of the terminal atom. So kita terminal ni, so kita ada 3 lone pair, 1, 2, 3, so 6. Then place any remaining ni tak ada, so kita skip. So and then form a double or triple bond. So kita form double bond. Then saya checking answer untuk formal charge 0, 0, 0. Then inilah answer dia atas. Yes, very good. Okay, so this is the Lewis structure. Okay, so how many bonding pair for CH2O? 3, madam. Yes, very good. Because just now I mentioned already, for double bond or triple bond, all the multiple bond considered as one bonding. So meaning that here, 1 bonding, 2 bonding, 3 bonding. So this is AB3. AB3 still the same, trigonal planar. Since there is no lone pair, right? Okay, the electron pair arrangement is trigonal planar. The molecular shape also trigonal planar. Okay, and then the bond angle 120 degree. So in this case, right? Okay, for multiple bond, okay, kita rujuk balik je yang sini, trigonal planar. Okay, this one. AB3, 3 bonding pair, sum up 0 lone pair, so equal to 3. So electron pair arrangement, trigonal planar. Molecular geometry, still trigonal planar. The bond angles, 120 degree. Type of repulsion, just bonding pair and bonding pair. Okay. Okay, another new information for you all. Please listen. Okay, always remember, if C double bond O, okay,
that is 1 sigma plus 1 pi bond. If single bond, here's C. This one, 1 sigma bond. So you all have to always remember, if single bond, 1 sigma. If double bond, 1 sigma plus 1 pi bond. If triple bond, apakah jawapan triple bond? Cuba teka. How many sigma, how many pi? Cuba teka. Logic. 1 sigma 2 trigo. 2 trigo. Try. Pi. Kita panggil pi. Pi. Sorry. Okay, betul. 1 sigma plus 2 pi. Okay, single bond macam ni. Jadi ini sigma. Okay, kalau double bond macam ni. 1 sigma, 1 pi. Kalau triple bond macam ni. 1 sigma, 2 pi. Okay, so yang ini akan belajar kat 4.3. Okay, madam bagi explanation yang simple dulu. Okay, so next. Kerana dia melibatkan double bond. Okay, next. Okay, Daniel, your turn. Madam, saya tak reti explain lah, madam. Try. No worry, I will guide you. Just now Aisyah pun macam tak tahu, tapi akhirnya dia berjaya juga. Okay. First step kita kena cari valence electron dia, total No, valence. no. Central atom. Okay, central atom. Okay, then. Lepas tu, next kita kena cari valence electron dia. Total valence electron dia 32. Macam mana you tahu P ialah 5, O ialah 6, Cl ialah 7? Tengok groups dia. Okay. So jumlah 32. Okay, betul, sambung. Lepas tu tolak 8 sebab dia ada 4 apa tu panggil? Bonding electron. Bonding pair. electron. Bonding pair electron. Dia tolak Lepas tu 24. Lepas tu dia tolak 24, dia tolak bonding pair juga kan, madam kan? lone pair, itu lone pair. The lone pair or at the terminal. Okay, madam ulang sekali lagi ya. Kalau macam ni, ini panggil bonding pair. Yang kat luar ini semua panggil lone pair. Okay ya. So, minus 24 lone electron at the terminal atom. Okay, siap. Rasa siap ke tak? Cuba kira charge dia. Chlorine shortcut sama dengan berapa? Daniel? Apa dia, madam? Formal charge untuk chlorine. Charge chlorine -1. No. In this case, what is the formal charge? Still remember how to calculate the formal charge? Tak ingat lah. Okay. Shortcut pun tak ingat ke? Hehehe. Kena ingat kelas, penting . Yang bagi belajar ni penting. Okay, cuba. Formal charge of an atom in Lewis structure. So tadi chlorine berapa valence electron? Chlorine 7. 7, okay. Ini nak kira, sorry. Sama dengan, okay, 7 kat sini ya. Okay, ada lone pair ke tak? Berapa lone pair untuk chlorine yang you lukis tu? Tolak? 6. 6, okay. Kemudian berapa bonding pair? Bonding pair chlorine ada 2. 2 ke? 2 ke? Oh, 2 bonding pair . Satu bonding pair, satu je. Tapi satu sama dengan 2 elektron. Boleh faham? Faham. Faham ? Okay, jadi sama dengan berapa? 13. Hah? Betul kan? Yang 6 tambah separuh. Itu yang mana? 6? Okay. 1. Daniel, ini berapa? Ini 6 kan? Ni? 0. Half times 1. Apa? Half times 2? 1. 1. 6 plus 1? 7. 7 minus 7? 0. Dia sendiri pun gelak kan? Ajar budak kecil. Okay, never mind. So you know right? So the formal charge of chlorine equal to 0. Here also 0 because same. Okay? Okay, for phosphorus. Phosphorus, valence electron 5, right? Is there any bonding pair? Oh, sorry, is there any lone pair? Ada ke tak?
Fluorine ni, phosphorus ini ada tak? Tak ada, jadi kosong. Campur half times berapa? 2, 2, 2, 2, 8. So apa charge dia? Daniel, apa jawapan untuk ni? Jawapan dia kosong. 4. Satu. Asal ni? Aduh. I pun nak dah, bukan you je. Satu pun silap. Siapa yang jawab satu pun silap? Positif satu. Ya, positif satu. Okay, positif one ah. Okay, Daniel, kira untuk oksigen, kira sendiri. Okay, madam nak you tunjuk cara kira. Beritahu saya, I tulis. You cakap. Oksigen. Valence electron for oxygen? 6. Okay, tolak. How many lone pair? Lone pair dia. Sekejap. Nah, I tunjuk you kira berapa. Ni berapa? 1. Ni? 2 madam. Ini? Apa tu? 2. Apa? Tengok. Berapa lone pair? 3. Apa yang madam? Berapa biji elektron? Berapa biji 6. elektron? 6. Okay, the lone pair elektron 6. Kira macam tu kah semua orang Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, campur half. Bonding pair berapa? Satu bonding pair sama dengan berapa elektron? 2. Okay, sama dengan berapa? Sekarang kira. Apa charge dia? Tambah 1, 7. 6 tolak 7. Negative 1. Negative 1. Ya, negative 1. Okay. Okay. Negative 1 Okay, jangan gelak. I tahu ada orang yang tak apa. Sekarang madam tujuan dia sesi ini ialah untuk buat latihan untuk memastikan apa yang you belajar pagi ini boleh faham. Okay, so in this case, I know negative 1, positive 1. Actually, you always have to remember, when there is oxygen, right, it tend to form double bond. So meaning that for this case, I will try another one. I will transform this lone pair to form double bond. Okay, now what is the oxidation number for oxygen and phosphorus? Kalau lone pair ini bagi dia bentuk double bond. So 1, 2, tak nampak punya. And try. Okay, sekarang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 6 kosong. Yang ni 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, actually the most stable structure is you have to form double bond kat sini. So maksudnya struktur yang stabil untuk POCl3 is P double bond O Cl3 like this. Okay, this is the correct Lewis structure. Okay, nak tanya tadi yang Daniel buat tu salah ke tak? Tak salah. Apa yang Daniel buat tu tak salah, tapi dia bukan struktur yang paling stabil. Yang paling stabil ialah yang ini. Jadi dua benda ni ialah resonance lah. Mereka ialah resonance lah. Okay, boleh faham? Kalau soalan nak simplest Lewis structure, jawapan Daniel betul. Tapi kalau soalan nak stabil, biasanya kita nak stabil. So, yang stabil tu kena P double bond O. Jelas semua orang? Hello. Okay, semua orang boleh faham? So, maksudnya, okay, madam padam balik apa yang Daniel buat tu sebenarnya dia betul. Apa yang Daniel buat tu betul, tapi dia bukan pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik ialah kena bentuk double bond. So, kena bentuk double bond O. So, akan dapat semua formal charge sama dengan kosong. Itulah struktur yang paling bagus. So, have to form double bond O here. So, okay, if you get all, don't forget the lone pair. Lone pair kena tunjuk. Okay, for all the lone pair have to show. If Lewis structure you didn't show the lone pair for the terminal atom is wrong. Okay, so settle. Okay, Daniel, berapa bonding pair untuk case ini? Yang mana benda? Yang bawah ke yang atas? Tak kisah bawah atas sebenarnya sama je. Bonding pair untuk O ke? Kita tak akan tengok kita akan tengok. Kalau I tanya tu mesti tengok central je. So there are how many bonding pair for the central atom? Bonding pair dia ada... Apa yang susah kira? 8 ke? Bonding pair. Bonding. Satu bonding. 4. 4.
Sorry. Okay ya, 4 bonding pair. So, jom kita tengok kalau 4 bonding pair apa nama dia. If 4 bonding pair, this is the name. Tetrahedral. Okay, if the electron pair arrangement is equal to 4, okay, if the electron pair is equal to 4, so the name of the electron pair arrangement is tetrahedral. If there's no lone pair, the molecular shape still tetrahedral. Lukisan kena macam ni, bentuk tetrahedral. The angle is 109.5 degree. Okay, if there are 1 lone pair, the story change. The molecular shape for 1 lone pair, 3 bonding pair is trigonal pyramidal. If 2 lone pair, 2 bonding pair, okay, familiar tak ini? Saya sebut pagi ni, water. Ha, ni contoh water lah, H2O. H2O dia macam ni lah, 2 bonding pair, 2 lone pair. So, total still equal to 4, electron pair arrangement tetrahedral, and then the molecular shape is band or V shape. Dia V ataupun band. Because the lone pair push. So, now the angle is less than 109.5 degree. Okay ya. Sementara bincang, okay, 4.1, kita pun belajar 4.2 ah. Okay, dari contoh senang faham. Okay, thank you Danny. Okay, next. SOCl2. Faris, your turn. Yes, madam. Okay. Okay. So, mula kita kena cari dia punya central atom first. And then count dia punya valence electron. So, Yang mana lah central atom? Sulfur. Yeah, okay, very good. Okay, then kita kira dia punya valence electron for sulfur, oxygen and chlorine. And then for chlorine dia ada 2, so kita kena darab 2 dapat 14. Kena tunjuk And 26 then draw. ah. Oh, sorry. Okay. And then draw single bond and calculate the non-bonding electron. Lepas tu dapat semua tu. Saya kira dia punya formal charge terus. Saya perasan dia punya oksigen negatif 1, sulfur positif 1. So kita balancekan dengan jadikan dia double bond. Lepas jadi double bond, formal charge untuk sulfur oksigen jadi apa dah? Kosong. Yes, okay, very good. So inilah apa yang Faris tunjukkan itulah betul. That's why just now, right, POCl3, I say, right, if there is oxygen, right, you have to be careful. Normally, it tend to form double bond so that can achieve a more stable structure. So, for example, this is structure 1. So, this one is structure 2. So, after you form the double bond, for the S double bond O, you get all the formal charge equal to 0. Even chlorine also equal to 0 because still the same. The 0 still the same. The chlorine still the same. Okay, very good. Well done. Okay, Faris, one question I want to ask you. There are how many bonding pair and lone pair for this case? Bonding pair is 4. Are you sure 4? For the simple one or the double bond? Actually, it's the same. Because The just now, I told Ipang, multiple bond consider as 1. 1. So my bonding pair is equals to 3. Yes, there are 3 bonding pair. Lone pair? 1. Okay, total electron pair? 4. 4 electron pair. So what is the electron pair arrangement name? Haha, belum hafal I tahu. So here, this is the name, tetrahedral, because total equal to 4. And then this case, there is 1 lone pair. So the molecular geometry, the molecular shape is trigonal pyramidal. Okay, so the molecular shape is trigonal pyramidal. Okay, tadi kita buat POCl3 yang ini. POCl3 yang ini kerana dia 4 bonding pair, kemudian 4 bonding pair jumlah 4 electron pair. Yang ini dia 3 bonding pair tambah 1 lone pair. Jumlah masih sama 4. That's why electron pair arrangement still the same. So this is the basic geometry. Still the same, which is tetrahedral. And then there is 1 lone pair. Okay, so it's trigonal pyramidal. Okay, so this is the example of SOCl2. Okay, example SOCl2. Very good. Okay, kena tahu ah? Okay, so A, B, 3, E, 1. B3 is referred to the bonding pair, E1 is referred to the lone pair. So total 4. So that's why the electron pair arrangement, madam malas tulis panjang tapi nanti you all kena, is tetrahedral. Tetrahedral. Okay, and then the molecular shape is trigonal pyramidal. Okay, the bond angle is
less than 109.5 degree. Asal 109.5. Once there is a lone pair, right, sure will push. Okay, make the bond angle become smaller, less than 109.5. Okay, well done. Good. Okay, so who is the next? Thank you, Faris. Thank you, madam. Okay, siapa dia? Tak ada. Din. Siapa dia? Laki pattern banyaknya ni. Lucky egg Nuruddin lah. Dah. Okay, Nuruddin dipersilakan. Okay, dia untuk saya punya dapat SNCL2. Mula-mula kita cari dia punya central. Central dia SN. Terus seterusnya kita dah central SN. Tu kita cari dia punya apa total elektron. Yalah betul lah. Lepas tu SN punya 1/4. CL punya 2/7. Alamak. Tak tulis ujung tak apa. Dia dah tambah tu jadi 18. Okay, boleh. Lepas tu? Lepas tu lukis. Dah lukis. Apa SN tengah, SN dekat tengah-tengah. Lepas tu dekat CL ni sebab semua sekali ada 18. So kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat sebelah lagi pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. So semua sekali ada 12. Campur dua yang dekat apa SN ni tambah lagi 4. Jadi, Jap. Sini sepatutnya tolak apa? Sini silap. Anda tak sepatutnya tolak 14. Sebenarnya kena tolak apa? 12. 2, 3, 4, 5, 6. Kena tolak 12 ah. Nuruddin, faham tak? Yang bawah tu saya kurang sikit, madam. Okay, you tak boleh buat sesuka hati ya, kena faham ah. Okay, madam. Okay, madam betulkan ah. Okay, Nuruddin. So you sudah buat 4 kan? 4 mana? Inilah 4. Ini 4 ah. Tinggal 14. Betul. Sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kan? 12. So sini kena tolak 12. Tinggal 2. Okay. Barulah you tahu tinggal 2 ini bagi dia. Baru sama dengan kosong. Kerana tak semestinya akan masuk kat sini. Okay. Yang lebih tu baru letak sini. Sometimes tak ada lebih pun. Okay, you tengok contoh yang ini. Tengok contoh Faris. Okay, tengok contoh Faris. You tengok. Tadi dia jumlah 26 kan? 1, 2, 3. Okay, tolak 6. Sama dengan 20. 20 dia tolak 6, 6, 6. Tolak 18. Ada 2 juga. Okay, baru bagi dia. Okay, I nak tengok contoh yang tak ada yang lebih. Ini tak ada yang lebih. Contoh dia bentuk 1, 2, 3, 4, 4 darab 2 tolak 8. Tinggal 24. 6, 6, 6, 6. 6 kali 4, 24. Ada kosong. Jadi ada remaining elektron ke tak? Tak ada. Tak ada. Okay, itulah nak bantu. Sekiranya ada remaining, baru pergi central atom. Tak ada, cerita habis. Okay, kalau macam case ini, nak tanya optek ke belum? 1, 2, 3 belum. Belum. Okay, ini cerita yang special. Okay, kalau dia tak optek, you kena buat apa? Tak optek kena buat apa? Aisyah, kalau tak optek, madam. Ya, okay. Okay, tadi I nak test Aisyah sikit. So, I nak bentuk double bond. Kalau I bentuk double bond, sini tinggal 4 je lah. Okay. Okay, ada 2 struktur. Ini struktur A. Ini struktur B. Soalan saya. A betul ke B betul? B betul. B betul ah? Cuba kira formula charge. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B betul lah. B betul lah. Cuba kira formula charge. Okay, Corey memang sama je. 7 tolak. Berapa lone pair? Lone pair ada 2. Corin sedang kira Corin. Corin. Oh, Corin. Lone pair ada 3. 6 biji. Oh, 6. Okay. Ya, lone pair 3 pair betul. Tapi kita kira biji kat sini. Okay. Okay. Lepas tu bonding pair? 1. 2. Sekarang Nuruddin dah diconfusekan oleh Madam Kong dah. Okay. Anda betul sebenarnya. Anda betul. 1 bonding pair. Tapi 1 bonding pair tu sama dengan berapa elektron? 2.
Ya, 2. That's why 2. Sini kena lepas 2. Okay, kelas kena ingat kat sini kita kira biji elektron. Berapa biji elektron? So, lone pair kira biji elektron lah. Kalau lone pair ni 3 lone pair tapi ada 6 biji elektron. Ini bonding pair 1 bonding pair tapi ada 2 biji elektron. So, sama dengan kosong. Wah, aku conteng dengan hodonya. Okay. Lepas tu, SN berapa? SN 4 kan? Ni sini tahu 4 kan? 4 tolak berapa bonding pair? So, lone pair dulu. Lone pair 2. 2. Campur. 2. Satu per 2 dulu. Darat 2. 2 ke? Bukan 2 meh? Bukan 4. Okay, sama dengan? 4, 2 tambah 2, 4, 2. Kosong. Kosong. Adakah semua formal charge dia sama dengan kosong? Betul. Ya. Betul lah. Betul lah. Kalau kosong-kosong bukan paling bagus ke? Macam mana, madam? Bukan, kalau semua kosong-kosong bukan paling bagus ke? Paling bagus. Jadi struktur mana betul? B lah. A lah. A lah. Okay, kalau you confused, cuba tengok. Formal charge untuk ini berapa? 4 tolak 2 campur setengah 6 negatif 1. 5 negatif 1. Okay, yang korin ini 7 tolak 4 campur setengah 4 sama dengan positif 1. Nampak tak? Nampak ada. So A ke B sekarang? A. A. Mengapa ialah A? Mengapa A boleh macam ni? Sebab dia punya kosong. Okay, dia formal charge dia semua sama dengan kosong. Tapi mengapa dia boleh, walaupun tak octet, dia boleh jadi struktur yang paling stabil banding dengan B. B semua stabil. B memang octet. Tapi kita tak pilih B untuk case ini. Kerana, what is the unusual features? Kerana, okay, madam, panggil siapa-siapa madam. Sambung. Bagi baru aja saya. I bagi tips lah. Ni tengok Pilih. Mengapa? Kerana antara 4 tu kan madam? Antara 3 tu. Ya. Dia bukan. Yang lain pun kena fikir, kena faham Memang sedang Incomplete octet Ya, incomplete octet. Mengapa incomplete octet? Tadi dia jumlah berapa elektron? Tengok 6. balik. Oh yes, 6. Okay, mengapa dia boleh jadi 6 tapi dapat formal charge semua kosong? Electron division species. Maksudnya, sekarang you tahu selain beryllium, boron, aluminium, ada contoh yang lain mungkin incomplete octet Beside beryllium, okay, beryllium, we know beryllium just only 4, boron and aluminium, which is 6. At the same time, Sn actually is the same, Sn only 6 as well. Okay, 6 can achieve, okay, get the structure with the 0, or the formal charge equal to 0. Okay, so this is structure A. So that's why this is tutorial question. This one is tutorial question. Here. Okay, thank you Nuruddin. Good try. Boleh faham sekarang? Boleh madam. Thank you madam. Okay. So here, this is the question. Which of the following is or are exceptional to octet? So one of the answer is this one. SnCl2. Incomplete octet. Okay, later we check OF2 and ClO2 plus what happened to them. Okay, next, whose turn? Syami. Yes, saya. Okay, Syami. Okay, kamera buka ke tak kali ni? Tak buka kan? Tak. Okay, so how to do the first step? What is the first step? First step, we find the electropositive. Yep, correct. Okay, jadi so S electropositive. Second, we find the electron. Valence electron. Valence electron. S1 times C oxygen have 4 times C because same group. 24, lepas tu dia just positive tu because
oxidation lah. Ion. Bukan. Ion, yes, ion betul. Ion Charge 2 dia. minus. Charge Yeah, 2 ion minus. 2 minus. Jadi total 32. Okay. The first bukan asah apa dia? Cuba. Jangan risau. Slow. First we Form simple. Okay. Can simple restructure. Form the bonding pair. For bonding pair. So bonding pair has 8 32 minus 8 24. Lepas tu baki 24 tu kita masukkan ke dalam atom pair. Lone pair. Lone pair lepas tu equal to 0. Tapi bila kita check pemecah, dia tak stabil. Ada positif 2 untuk sulfur. Sulfur positif 2. Oxygen negative 1. So kita buat bonding pair untuk kedua. Double bond. Double bond. Double bond, lepas tu S kita dapat kosong. Lepas tu bonding pair, bonding pair dapat negative 1. And double bonding pair dapat 0. Jadi the double bonding have more 0. So More stable. More stable. Because the ambil balik ayat ni. Okay, Madam tunjuk. Jangan risau, Madam tolong you. Baca ke ayat ni, ayat paling senang ya ini. Because has most the former charge of the atom. Yes, of the atom. Ya, guna atom. Tak biasa guna spesies. Is near 0. Yes, very good. It's near to 0. Very good. Okay, itulah sebab dia. Well done. Okay, Syami tahu. Dia tahu kalau ada 2, dia akan cuba supaya tak ada 2 dengan bentuk bonding pair, bentuk double bond kat sini. Okay, it's a good try. Very good. Kerana jumlah -1 equal to -2. Kita tengok yang ni. Kalau ini kan tadi dia kira ni positive 2. Yang lain semua -1. Jumlah pun masih -2. Tapi tak nak. Okay, mungkin ada orang cuba. Madam boleh saya bentuk satu double bond? Sebenarnya you boleh ya. You boleh cuba bentukkan satu double bond. Itu adalah struktur ketiga. Tapi dia bukan stabil. Yang paling stabil memang yang ini. Yang paling stabil memang yang ini. Inilah paling stabil. Okay ya. If the question asks, okay, be careful class. Sometimes right, the question right, not only 1, 2, 3 structure. It more than 2. If more than 2, how are you going to do? Kalau nak lebih daripada 2, senang je. Ini semua single bond. Lepas tu you boleh cuba yang ini, satu double bond. Kemudian single bond. Ni struktur yang ketiga lah. Tapi paling stabil memang yang ini. Okay. Syami nak tanya, berapa bonding pair untuk case ini? Bonding pair ada 4. Ada lone pair ke tak? Apa dia lebih apa? Ada lone pair ke tak sulfur ni? Lone pair tak ada. Tak ada. Jadi apakah nama dia? Nama dia ada 4 kan. Tetra. Yes, tetrahedral. Molecular shape? Trigonal. No. Bukan. Bukan. Yang mana? Sama. Tetrahedral. Yes, tetrahedral. Kerana dia tak ada lone pair. So if there is no lone pair, okay, electron pair arrangement and the molecular shape is the same name, which is tetrahedral. Okay, good try, Syami. Thank you. Well done. Okay, next. CiO2 positive. I tak rasa ini lah Daniel ke, betul ke? Betul, Takiuddin. Daniel dah tadi, madam. Janganlah. Kau dia nak explain? Takiuddin, right? Okay, Taki. I tengok, I tak tengok nama tapi I tengok gambar ni. I tak kenal dah. Tengok gambar ni, I tahu Takiuddin. Okay, Takiuddin cuba. Madam, tu CI or CL? CI, CL sama je. Corin. Corin, okay. Corin. Okay, betul? So kita cakap
kita tetapkan dia punya center. So Cl jadi center dia. So kita kira electrovalence. Cl dia electrovalence 7. Kemudian oksigen electrovalence dia 6. So dia ada 2, kita darab 2, totalkan sebabkan dia ada charge positif. So maksudnya kita tolak 1 negatif. So total kita akan dapat 18. Okay, betul. Jadi, Kena ingatkan kawan apa? Yang ni penting. Okay, ingat sekali lagi. so bila elemen tu ada charge, kita kena tolak atau tambah charge yang dia ada tu, sama ada positif atau negatif. Kalau positif, tambah ke tolak? Kalau positif, tolak. Betul. Okay, sambung. Dan kemudian kita lukis. Jadi yang pertama ni saya buat dia single bond. Dia single bond, jadi elektron yang ada dekat oksigen tu ada 6. So bila kita tolakkan dengan elektron yang terluar, dia sebab total dia ada 18. Jadi total terluar tu ada 12. Ada 14. Tolak 12 kita akan dapat 2. Jadi 2 elektron terlebih. Kita letakkan dekat elemen yang kat tengah. Central atom. So untuk contoh yang pertama tu apa? Betul ke salah? Yang macam Meda cakap tadi betul, tapi tak. Dari segi tak. Untuk dia tak mungkin betul. Okay, itu bukan exceptional case. Case jangan fikir macam tu Chlorine dia mesti 8. Kalau 6 maksudnya struktur tak lengkap lagi. Salah dah. Langsung tak boleh fikir macam tu. Okay, hanya special case je yang boleh fikir 6. Contohnya beryllium, boron, aluminium dan tadi Sn. Chlorine tak mungkin. Jadi struktur kalau you all buat sampai sini sahaja, ini bukan struktur. This is not Lewis structure. Because the central atom not achieve of that yet. Okay. Faham maksudnya ya sini 6. 6 memang salah. Okay, you kena bagi dia jadi 8 baru betul. Okay, Chlorine mesti 8. So, you kena buat struktur 1. Okay, Taqiyuddin sudah buat dengan betul. Dia buat double bond. Mengapa you tak buat satu lagi? Sebenarnya you boleh buat satu lagi macam ni. Struktur pertama sepatutnya macam ni. Chlorine Okay. you kena buat satu lagi. Positif. Very good. Okay, because you still remember have to add positive. Yeah, very good. So, ini adalah struktur pertama. Baru inilah struktur kedua. Kita kena bandingkan yang mana betul. Okay. Tapi memang ini betul, Tania. Okay, ini kena try Okay, so I will know right. Okay, shortcut Madam guna cara shortcut. Taqiyuddin guna cara shortcut juga, kira berapa formal charge untuk yang ni? Oksigen ni? Formal charge untuk oksigen tu. Formal charge. Dia pakai formula ni ke? Kena pakai formula, tapi sekarang Madam tak nak formula. Kita cepat sikit. Cara cepat macam mana? Elektron valence dia ada, elektron valence dia 6. Betul? Kan? Elektron valence dia 6. So jadi kita tolaklah dengan berapa elektron yang ada. Kira berapa? 6 tolak 6 kosong. No. Bukan. Sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara shortcut Okay. Tapi jangan guna semasa dia suruh you kira. Ini untuk checking. So here is -1. Okay, Chlorine. Formal charge dia. Cara shortcut berapa? Chlorine dia 17. Chlorine 17, so elektron valence ada 7. So yang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ke Madam? Ya, betul. Sama dengan positif 2. Ya, oksigen? Oksigen 1, 2, 6 tolak 6 sama dengan kosong. Ya, okay. Sekarang nampak tak mengapa struktur 1 tak akan dipilih? Positif 2. Tapi struktur ini you sudah kira. Okay, Taqiyuddin Madam nak tegur sikit Bagus you kira, tapi you tak beritahu saya kira apa. You kena kira formal charge of oxygen. Kena kelas kena tulis formal charge of oxygen 0. And then here is formal charge of chlorine -1. Okay, untuk case ini you dapat ini kosong, ini kosong. -1 ke? Itu yang contoh yang salah tu Madam.
Oh, ini contoh yang salah tu. Okey, ni sini. Okey, jadi ini belum siap kira lagi. Okey, maksudnya ini kosong. Ini kosong. Okey, klorin berapa? Klorin 6. Negatif 1. Positif 1. Nampak tak? Jumlah kosong campur positif 1, kosong mesti sama dengan ini. Yang ni pun sama. Negatif 1, positif 2, that's why masih sama positif 1. Kena ingat kelas, semua orang kena ingat semasa you buat kiraan ni, pastikan jumlah mesti sama sini. Jumlah, okay, jumlah ini mesti sama dengan sini. Okay, kalau berbeza, kira semula, mesti ada salah. Okay, Bautan Takiuddin. Okay, belum lagi, ada soalan nak sama. Berapa bonding pair? Berapa lone pair? Bonding pair 2, lone pair 1. Jadi jumlah? Berapa electron pair? One lone pair. 3. 3 electron pair. So, apa nama dia? Tak ingat. Okay, apa nama dia? Trigonal planar. Yes, trigonal planar. Atas ke bawah? Yang Berdasarkan struktur you, bawah. you pilih IP. Siapa yang jahat dia? Rasa bukan Taki yang jawab. Taki, atas ke bawah? Bawah je. Betul. Oh, betul. Saya yang silap. Okay, betul. So, apa molecular shape dia? Molecular shape dia band or V shape. Band or V shape. Tahniah kerana ada satu lone pair. Okay. Oh, I tahu mengapa kerana 1 jam dah. I dah start blur dah. Kena sambung juga. Ada lalu 9 lagi. Tapi seronok tak kelas? Belajar sesuatu ke tak? Belajar medium Medium. Seronok Kena tahu ini chapter ini seronok. Kalau you tak mahir seronok sangat, I suka chapter ini sangat. So ini ialah A, B, 2, E, 1. 2 bonding pair, 1 lone pair, jumlah sama dengan 3 electron pair. Maka dia ialah yang bawah ni. Okay, 3. Okay, electron pair arrangement trigonal planar. Molecular shape B ataupun V shape. B pula. Band ataupun V shape. Okay, kurang daripada 120 degree. Okay, mari kita sambung lagi. Semua lelaki sekarang nak perempuan pula. Perempuan ada tak? CO3 siapa dia? Amni. Yeah. Your turn. Okay. Okay. First, cari center atom dan total valence electron. Kurang sihat ke? Setengah positif, madam. Oh, kena ke? Iya. Oh, sorry. Kesiannya. Okay je. Dramanya. I tak tahu you sedang cakap betul ke salah. Don't play ya. Okay, sambung. Lepas tu, sekejap Lepas tu, kita kira yang bonding pair. Okay, sini Takiuddin nak ajar you sesuatu. Takiuddin ajar Amni sesuatu. Apa yang dia buat silap? Taki, apa yang dia buat silap? Amni ada buat silap sesuatu. Bolehkah anda beritahu Amni? Halo Takiuddin, Madam panggil anda. Kerana soalan ni macam tadi, soalan anda. Ataupun Amni sendiri tengok apa yang Amni silap. Sekejap. Sebab saya tak kira formal charge ke? Bukan. Amni, you cuba tengok. Tadi Taki kata apa? Plus charge tu. Jadi Amni lupa buat apa? Lupa tambah yang elektron tu. Tambah berapa kena? Tapi dah tambah, madam. Patutnya. Ada ke? Patutnya kan 6 darab 3. Dan 12 sampai 18. Sini. 18 campur 4 daripada 2. Saya tambah terus 24. Oh, you terus tambah. 6 sepak加4. Oh, betul ah. Okay, masuk sini. Cepat. Yelah 6 sepak. 6 sepak itu Chinese lah sepak. Sepak tu 18. So sama dengan 22. Bandanya you terus magic. Okay, tambah 2. Okay. Okay, kena tunjuk ni. Okay, tahniah kerana you tunjuk 24. Okay, betul. Lepas tu sambung. Lepas tu nak bonding pair.
bond Mengapa tak repair. tolak So 8? dapat 16. Sebab ada apa bonding pair dia tu 8. Ni I nak tanya, first you assign macam ni kan, betul tak? Sini ada 4 ke 3 bonding ke 4 bonding? 3. 3 tu sama dengan berapa elektron? 6. 6. Silap lah, kena tolak 6 je. Itu tak kira. Semasa bentuk double bond tu kat belakang, tak kira. Tak kira. Okay ya? Tak apa, at least you know. Sekarang tahu 18. Okay. Sini 6, 6, 6. So 18 tolak 18 sama dengan kosong. Okay, I tahu lepas 18 kan, you semua assign semua ni tak cukup kan? Tak cukup double bond, tak cukup lagi kan? Ini tak octet kan? So that's why you form double bond. Okay, sini jangan lupa 2 negatif. Okay. So struktur, okay, struktur you betul ah. Okay, since Amni kurang sihat tak apa. Thank you Amni, biar Madam sambung. Thank you, madam. Okay, yang ini dia 3 bonding pair. Tak ada lone pair, 0 lone pair. So jumlah dia 3 electron pair. So maka nama dia sama je, 2, 2. Okay, electron pair arrangement trigonal planar. Okay, Madam malas tulis, I tunjuk je terus. Okay, maksudnya yang pertama ni. Dia terus. Electron pair arrangement trigonal planar, molecular shape trigonal planar, bond angle 120, jenis type of repulsion bonding pair. So contoh ni contoh yang senang. Tapi contoh yang senang ni kena be careful ah, kerana dia ada charge 2 negatif. Okay, semasa you lukis tu kena pastikan 2 negatif kat sini ya. Okay, well done. Next. Asma. Yeah, sekarang semua start dah perempuan punya suara. Okay, Asma, your turn. Dipersilakan Asma. First, kita cari central atom. Central atom ni C sebab C is more electropositive. Lepas tu, kita cari total elektron dia dapat 32. Step 2, draw single bond. 32 tolak 8 dapat 24. Lepas tu, step 3, complete the octet. Yes. Okay. Habis dah. Untuk case ini memang stabil. Kalau you kira secara congak atau 4 tolak 4. Kemudian 7 tolak 7 sama dengan kosong. Memang struktur ini betul. Okay. Asma, berapa bonding pair? 4. Apa yang confused? Confident sikit. Berapa bonding pair? 4. Berapa electron pair? Kosong. Electron pair? 4. Kena ingat Okay, 4 bonding pair campur kosong lone pair sama dengan 4 electron pair. Apakah nama struktur ni? Structure. Wah, pandainya. Tak ingat dah. Yes, you are right. Okay, the electron pair arrangement is tetrahedral, molecular shape is tetrahedral. Bond angle berapa? Bond angle, sudut. 109. Berapa? 109.5. Ya, 109.5. Tahniah. Okey, terima kasih Asma, betul. Okey, next. Anna, Anna, where are you? Ya, madam. Ya, okey, Anna, cuba. First, kena cari central atom dia. Jadi yang mana ialah central atom? Oksigen. Ya, okey, kerana dibanding dengan F. F lagi negatif. Okey, betul, oksigen. Lepas tu? Kira total valence electrons dia. Lepas tu, draw single bond between oksigen dengan fluorine. Lepas tu, tolak dengan yang single bond tu. Dapat 16. Dan 16 tu letak dekat fluorine. Lepas tu ada extra 4 letak dekat oksigen. Kiraan you tak lengkap Anna. Jangan lupa kena tolak berapa? 16 kena tolak berapa? 12. Ya, betul, sama dengan 4.
4. Okey, baru 4 ini ialah lone pair kat sini. Okey, bagus. Okey, untuk case ini kan dia macam apa? Macam water juga. H2O pun mempunyai struktur ini. Okey, Madam nak tanya berapa bonding pair? 2. Berapa lone pair? 2. Jumlah elektron pair? 4. Okey, so 4 ni apa nama dia? Kalau molecular shape? Tetrahedral. Okey, molecular shape? Tak ingat. Ingat ke tak? Tak. Okey, jom tengok case ini. 2 lone pair, 2 bonding pair, campur sama dengan 4. So, electron pair arrangement tetrahedral. Molecular shape dia band ataupun V shape. Okay, macam water lah. Kalau molecular geometry kan kena lukis macam ni ya. Louis structure tak apa. Louis structure you buat atas bawah tak apa. Kalau molecular geometry you buat atas bawah salah. Okay, boleh faham? Okay, good job Anna. Okay, so next 14 sila siapa? Mengapa tak buat? 14 sila siapa? Boleh madam tahu siapa dia 14? Masha? Masha ke? Siapa dia? Nanti madam cari ya, tak apa. Kerana soalan ni sama. Madam sengaja nak bagi 2 soalan yang sama. Kerana nak tengok perbezaan dia. Okay. 15 siapa? M. Munira, am I right? Ya, saya madam. Yeah. Okay, Munira dipersilakan untuk bentangkan soalan ni. Phosphate ion. Mula-mula cari sentral dia. Lepas tu P dia jadi elektropositif. More elektropositif. Lepas tu cari total charge dia. Total electron. Total valence electron. Bukan charge. Kita cakap total valence electron. Total elektron. Valence electron. Total valence elektron. Yang untuk P ada 5. Lepas tu yang oksigen ada 24. Lepas tu dengan charge. Dapat 32. Lepas tu letak dia punya bond tu. Lepas tu kira form. Hello Munira. Charge je tapi dapat -1 dengan tambah 1. Okay. Lepas tu cari punya form charge dapat kosong. Okay. So very good Okay, Munira. Ya betul. Okay. So kelas tengok Okay, yang ini betul. Struktur ini betul. Ini struktur pertama. Ini struktur A. Ini struktur B. Dua-dua struktur pun betul Kerana phosphorus memang octet pun. Dia memang octet. Jadi tak salah. Tapi kalau I bentuk satu double bond, I akan dapat formula charge untuk fluorine, phosphorus sama dengan kosong. Apa akan dapat ini sama dengan kosong. Okay. Ini paling best Kerana dia nak -1. Ini -1, -1, -1. Ini kosong, kosong. Jumlah sama dengan -3. Ini pun akan sama. Kerana sini -1, -1, -1, -1. Ini positif 1 pun sama. Tapi struktur B ini ada yang kosong. Jadi lebih stabil. Okay. You all boleh cuba bentuk 2 double bond pun boleh sebenarnya boleh try. Tapi struktur yang paling stabil memang B. Okay. Cuba kita kalau kita bentuk double bond untuk O1 lagi. Phosphorus tu akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tolak 6 -1. Phosphorus sebenarnya dia tak akan jadi negatif pun. Okay. You boleh try je tak salah. Okay, maksudnya madam kata apa? Mungkin you nak try macam ni. Okay, boleh try. Kita cuba. I pun nak cuba. I tak ingat dah. So, 1, 2, 1, 2. Ni 1, 2, 1, 2. Halo, dengar ke tak semua orang? Dengar? Dengar. Okay. Kerana tiba-tiba senyap sunyi, I takut. Okay, jom kita cuba. Okay. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tolak 6, -1. Ni pun -1. Ni pun -1. Ni kosong. Ni kosong. Okay. Nampak tak?
Sekarang kita ini jumlah pun masih 3 negatif. Tapi sekarang negatif ini kat fosforus. Tadi negatif ini semua kat oksigen. Sekarang soalan dia, fosforus negatif ke oksigen negatif? Fosforus jadi central atom, mesti dia positif. So that's why, walaupun saya ada A, ada B, ada C, jawapan masih B. Because the negative one charge should located on a more electron negative atom, which is oxygen. That's why struktur dia masih B. Okay. So kalau sini ada 3 struktur, ada 2 sebab. Sebab yang pertama, lowest formal charge. Sebab yang kedua, the negative charge should go for the more electron negative atom. Okay, jelas kelas? Okay, kita sambung. Kena tambah balik. Pergi dia normal sikit. Nat, HCN, your turn. HCN special sikit kerana ada triple bond. Jom. Okay. So, cara dia sama je. First, find the central atom. So, for my question, central atom dia C. And then, valence electron. Then, total valence electron 10. And then, the structure is down there. Asal dia macam ni. Okay, ajar kawan. Asal dia macam ni, cakap. Asal dia macam ni. H, single bond C, single bond. And then, tolak berapa? Tolak 4. Okay, sama dengan? Sama dengan 6. Okay, lepas tu 6 ni pergi mana? Kat C. Hah? Nat? Ya, madam. 6 ni pergi mana? 6 pergi dia share dekat sini, dekat share kan madam. Dah here. 1, 2, 3, 4, 6. Betul ke? Okay, Nat. Cuba tengok ini. Okay. 4.1. Okay. Masih 3. Okay. Cuba tengok. Kemudian jawab saya. 6 tu pergi mana? Pergi atom yang mana? 6 pergi kepada... Okay, Metal highlight lagi. Terminal atom. Okay, terminal atom. Jadi? Terminal atom N. Is it N? Jadi you lukis apa? Padamkan. Okay. Please to remember, the 6 have to go for the terminal atom first. You have to make sure terminal atom object first. Okay, sambung. Nat? Terminal atom. And then... bubuh 6 elektron dulu. Madam nak tengok you bubuh. Nak tengok you bubuh dengan betul ke tak? 3, 5, 6. Okay. Okay kelas semasa you letak tu, you tok je, tak payah put bulatan tok je. Okay, so sini jangan lupa, sini mesti tolak 6 sama dengan kosong. Apa tujuan dia buat ini? Supaya you tahu tak ada remaining electron. So sekarang I nak tanya, carbon sudah object ke belum? Dah. Hah? Carbon war? Carbon ada 4, belum. Belum, jadi apa yang you buat? Need another 4 kan? Need another Okay. Make another? 4. 4? No. Tengok step ini. From a triple bond. Okay, you tahu tak mengapa madam Nat kurang faham? Okay, biasanya belajar jarang akan buat hydrogen cyanide bagi saya. I rasa buku pun tak tulis. I rasa dia terus Google kot. You Google dapat struktur ini, betul tak? Madam tahu sebenarnya madam tahu okay. Dari cara kerja anda kerana berdasarkan pengalaman madam tahu you faham ke tak faham. I tengok cara kerja, kemudian tengok lukisan, walaupun lukisan betul, lukisan ini betul, tapi dia tak tunjuk step ini. Makanya I tahu dia teka-teki je mungkin. So kelas kena tahu okay, tak apa Nat. Okay, kena ingat the 6 electron go for the central atom. Nak dengar? So sekarang apa yang saya nak buat?
saya nak achieve octet. Okay, akan guna tabuk 2 ni bentuk bond kat sini. So sekarang carbon ada berapa elektron? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 6. Cukup 8 ke tak? Tak. So, I ambil lagi. Maka dapat struktur ni lah. Faham? Faham. Sekarang faham okay. So you memang kena 10 tolak 4 form bonding pair. Then the 6 go for the nitrogen atom. Okay. 6 minus 6 equal to 0. Okay. The equal to 0 settle dah. Jangan kacau. Okay. Tadi Am ni pergi kacau sini. Tak payah. Okay. Dia memang sama dengan kosong settle. So form double bond tu tak ada kaitan dengan kiraan kat sini ya. So satu lone pair means 2 elektron bentuk satu ikatan. 2 elektron satu lone pair ni bentuk satu ikatan. Maka sekarang carbon cukup 8. Hydrogen memang 2 je, 2 plate. Okay, and then nitrogen pun cukup 8 settle. Okay, untuk case ini sambung. CN ini ada berapa sigma bond dan pi bond? Sigma, single bond 1. Okay. Lepas tu? Berapa pi? 1 pi. 2 pi, sorry. Yes, 2 pi. Very good. Okay ya. Satu ni lainnya sigma, pi, pi. 1 sigma, 2 pi. Okay, well done. Okay, lepas tu you kira, madam macam nampak you kira silap je. Mengapa negatif 6? You kira apa? The former charge. I'm not so sure, madam. Former charge. Ini former charge apa? Hydrogen kan? You tengok hydrogen. Hydrogen sama dengan 1 kan? Yeah. Okay, dia ada lone pair ke tak? Tak ada. Hydrogen? Tak ada, kosong. Kosong. Bonding pair? Berapa bonding pair? 2. Satu bonding pair, 2 elektron. Satu bonding pair, 2 elektron. Okay, berapa sama dengan? Kosong. Okay ya. Sini silap kira. Mengapa you silap kira memang tak nampak sangat. Okay, memang kosong lah. So, carbon pun kosong, nitrogen memang kosong. Okay. Okay, habis. Terima kasih Nat. Okay, Nat, berapa bonding pair? Okay, apa bonding pair? Corin ni berapa bonding pair? 2. Yeah, 2 bonding pair. Apakah nama untuk 2 bonding pair? 3. Deng 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 deng. Trigonal plane ke? No. Tengok. Linear. Linear. Okay. AB2 memang AB2 je. AB tak ada lone pair ya. So straight away is linear. Okay. Thank you Nat. Thank you, madam. Okay. Sekarang kan madam nak tunjuk satu yang lagi hebat. Pasal HCN. Okay. I tunjuk magic sikit HCN. Untuk 4.3 kan. Nanti you akan lukis lukisan macam ni. Ting. 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 Okay. Ting. 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 Madam buat apa ni? Madam tiba-tiba suka bunga. Dia buat banyak bunga. Okay, and then ting. Okay, biar Madam explain sikit ya. Ini ialah hydrogen. Betul ke saya lukis? Oh, I pun silap. Sekejap I silap sikit kat sini. Berapa? Kerana hydrogen is 1s. Hydrogen is 1s, so it's not p orbital, it's s orbital. Okay, nak padamkan. Okay, dia tahu saya lukisan hodo, that's why dia nak saya guna bulatan sini. Okay. Apa yang madam lukis ni? I beritahu you, ini ialah hydrogen. Ini ialah carbon. Ini ialah nitrogen. Oh. Okay, lepas tu ini ialah pi bond. Pi bond. Okay. Ini ialah pi bond yang kedua. Pi bond yang kedua. Ini ialah sigma bond. Ini carbon, ini nitrogen. Ini ialah lone pair. Tadi sini masih ada, ingat tak? Ada lone pair kan? Ini lone pair. So, pi bond satu atas sambung dengan yang ini bawah. Ini pi bond kedua sambung dengan pi bond yang ini. 2p, 2p, 2p,
2p. Ha, seronok tak? Sini ada elektron. Sini ada elektron. Sigma bond. Kerana sini 1 sigma. Sini 1 sigma tambah 2 pi. Inilah lukisan dia. So this is called hybridization diagram. Akan belajar kat 4.3. You kena tahu lukis. Ini lukisan untuk HCN. Jadi apa yang you belajar tadi semua tu sebenarnya boleh lukis bunga-bunga macam ni. Soalan akan tanya, macam mana nak lukis bunga-bunga ini? So first you kena tahu Lewis structure. Second kena tahu molecular geometry. Third kena tahu hybridization. Step by step Seronok tak? Ipang sekarang masih seronok? Ipang? Yang lain macam mana? Macam mata pening je, madam. Pening je. Sudah jatuh di timpang tangga. Okay, so sekarang kita dah sampai HCN kan? Lagi berapa contoh? 1, 2, 3. Okay, I beritahu you. 3 contoh ni kan? 3 contoh ni ialah advance sikit. Okay, lepas bincang ni kita akan habis kelas. Boleh sambung 3 soalan ni lagi? Boleh Okay, kita sambung. Okay, Syamira, your turn. Ini kena besarkan juga kerana tak nampak sangat. Ya. Yeah. Sorry? Madam, Nuha. I tak dengar. Tak apa, you type. Saya Nuha. Anda ada? Sebelum Syamira, madam. Oh, sebelum Syamira. IF3. Okay. IF3 dulu. Nuha. Okay, Nuha, your turn. Dipersilakan. Madam, IF3. First kita cari dia punya central atom, iaitu I. Lepas tu kira total valence electron dapat 28. Lepas tu dapat bentuk tu. Kita 28 tu tolak dengan 3 bonding pair, 6 elektron. So dapat 22. Lepas tu 22 tolak dengan 18. Kita ada remaining elektron 4. Lepas tu yang lebih tu kita letak dekat I. Yes, betul. Well done. Penerangan yang jelas. Okay, kemudian dia ialah expanded octet. Mengapa? Because central atom has more than 8 electron in valence shell. Lagi? And existence of the empty d orbital. Okay, well done. Okay, madam sekarang nak tanya. Berapa bonding pair? 3. Lone pair? 2. Jumlah? 5. 5 kita bagi apa? Electron pair. Okay, madam bagi you pilih Dia trigonal bipyramidal. Oh, hebatnya. Madam belum tunjuk, dia dah tahu dah. Okay, trigonal bipyramidal. Okay, antara A, B, C, D. Mana jawapan dia? A. Hah? Kejap. A, 3. Ni. Yang mana? T-shape. T-shape. Yes, T-shape. Okay, kelas kena tahu T-shape Jawapan dia C Untuk soalan Nuha kan, you semua tengok. Okay, dia bentuk T. Okay, jadi kan sebenarnya, okay, lone pair you kan, ini bukan bubur kat sini. You bubur kat sini, macam sini. Tak dua dekat atas. Yes, dua ke atas. So macam ni. Dua ke atas. Lepas tu dia akan nampak bentuk T. So asal dia ada dua sudut 120 dan 92. Lepas tu kerana dia ada lone pair, tolak asal dia jadi less than 90 degree. So ni bentuk dia. Nama dia trigonal bipyramidal, untuk electron pair sama dengan 5. Kemudian molecular shape dia ialah T-shape. Okay, ni pun sama. Lone pair repulsion. Lone pair bonding pair repulsion. Bonding pair repulsion. Okay, bagus Nuha. Okay, kita sambung soalan seterusnya. Thank you, Syamira. Welcome. Thank you. Okay, Syamira, it's your time to present. Okay, first kita cari central atom dia. Central atom dia tu iodine. Lepas tu kita cari total valence electron. Total valence electron dia 35. Lepas tu tambah charge plus 1 dapat 36. Lepas tu kita draw single bond.
Lepas tu tolak 8, 36 tolak 8 dapat 28. Lepas tu 28 tolak 24, so ada extra 4 tu. So extra 4 tu masukkan dekat central atom I. Ya, betul. Okay, kalau dia sebenarnya sama jugalah, dia ialah expanded juga kerana lebih daripada 8 expanded juga. Okay, so sekarang madam bagi you pilih. Jumlah berapa bonding pair? 4. Lone pair? 2. Jumlah? 6 electron pair. Okay, 6 electron pair. Okay, betul. 6 electron pair. Apakah nama dia? Tak ingat kan? Tak tahu kan? Jom tengok. Octahedral. Oh, yo, pandainya octahedral. Okay, ada lone pair ke tak? Ada. Jadi ABC you pilih yang mana untuk case you? C. C. Yes, very good. Electron pair equal to 6, still octahedral. So what is the name? Square planar. Yes, the name of the molecular shape is square planar. The angle is 90 ya, 90. So nampak tak atas bawah? Okay, lone pair dia letak secara atas bawah pun sama, ada tiga jenis repulsion Okay, so that's why you tahu AB ada AB6, AB5E1, AB4E2 sahaja, ada 3 pilihan. Kalau untuk yang 5 ini ada 4 pilihan. AB5, AB4E1, AB3E2, AB2E3. Okay, terima kasih Shamira. Okay, next. Raina. Your turn. Okay, so first kita kena cari central atom dia. So central atom dia adalah iodine. So second, step kedua yang kita buat ialah cari valence electron. Total valence electron. So 7 tambah 14 dan charge dia adalah positif. So kita akan tukarkan jadi negatif. So tolak 1 kita akan dapat 21. Cap. Matematik betul ke? 20. Ha. You tengok. Soal you tengok tak? Kalau 7, 14, 21, 21 sini silap. You tengok tak? Sini pun akan silap. Berhati-hati ya. Okay, it's normal. It's normal. Bukan dia seorang je. Nanti semasa exam ataupun I suruh presentation akan nampak. So 20 ya. So 20 minus 4? 20 minus 4, 16. So single bond. Lepas tu kita akan tolak 16, tolak 12. Kita akan dapat 4. Lepas tu kita akan yang balance tu kita akan letak dekat central atom. Yes, okay, dekat central atom. So sini 4 tolak 4 lah. So sama dengan kosong. So berapa bonding pair? Bonding pair dia 2. Lone pair? Pair dia 2. Jumlah? 4. 4 electron pair. Jadi apa nama dia? Tetrahedral. Pandainya. Okay. So ABC yang mana? C. Yes, C. Okay. Tetrahedral is the electron pair arrangement and the molecular shape is band or V-shape. Well done. Be careful Raina. Okay, habis dah. Okay, dari 2.30 sampai 4.30, okay, dalam masa 1 jam kita dah buat banyak perbincangan soalan-soalan semua ni. Okay, madam harap you all kan sudah memang mahir dah. Okay, mahir apa? Mahir, okay, kita patah balik ke sini ya. Okay, mahir untuk kira, untuk buat Lewis structure. Memang kena ikut step macam ni. Lepas tahu buat Lewis structure kan, you boleh tentukan struktur anda betul ataupun salah melalui formal charge. Lepas tu kan, tak semestinya semua pun 8. Ada case yang berbeza-beza tapi jangan semua you anggap berbeza-beza. Dia sikit je. Incomplete octet, beryllium, boron, aluminium, SN mungkin. Kemudian expanded biasanya phosphorus, sulfur. Okay, iodine. Macam itulah tadi contohnya. Odd number memang jarang. Biasanya nitrogen dengan chlorine sahaja. Okay, so this is the unusual features. Lepas tu, okay, resonance. Okay, resonance pun ada soalan juga. Okay, tapi resonance konsep dia macam Lewis structure je. Okay, and then 4.2 kita tadi semasa kita buat cubaan, madam memang dah beritahu dah. Okay, konsep dia. Okay, valence electron pair repulsion theory tak ada banyak. Jadi you all yang penting kat sini. Point number 2 and 3. Sebenarnya hari ini kita sudah belajar macam draw basic molecular shape dah. Okay, untuk makluman semua, basic dia ada 5. 1, AB2. Panggil linear. Okay, yang kedua, AB3. Trigonal planar. Yang ketiga, AB4. Tetrahedral.
Okay. Yang kelima, AB5, trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Check spelling ah. Yang keenam, AB6, octahedral. Ini dengan syarat dia tak ada lone pair. Inilah bentuk asal dia. Semasa kita lukis, senang je. Ini A kan, P2. Ini linear lah. Okay, tetrahedral A macam ni. B, P, okay, segitiga macam ni. Okay, tetrahedral segi macam ni. Dia bukan palang ah. Dia kena contong sikit. B, contong sikit. Contong sikit. Contong sikit. So this is tetrahedral. Okay, yang 5 tu macam trigonal planar juga. Okay, 5 akan buat macam ni dulu. Dia macam ni segitiga. Kemudian sini ada satu, sini ada. Okay, ini trigonal planar. Octahedral dia senang. Octahedral 6 kan, satu atas, satu bawah, satu. So contong sini, contong sini, contong sini, contong sini. Inilah octahedral. So these are the 6 basic molecular geometry. So that's why you must remember the name. Okay, after that, right? Okay, once the lone pair bonding pair I explained already. Okay, after you know, right? After you know the class of compound electron pair, right? You have to determine the electron pair arrangement and molecular shape. So you can refer to your lecture notes. Okay, these are the lecture notes. Actually, I think most of them, right, I already discussed because I'm using the example to teach you all for this subject, this topic. Sebab madam sudah ajar lah. Ajar, okay, ini contoh ini tak nampak lagi. Nanti kita akan nampak. Okay, kebanyakan contoh kita pun dah belajar. So, lepas tu kita kena draw Lewis structure dari kira formal charge, memastikan struktur tu betul, baru determine class of compound. Class of compound ialah yang saya tulis tu. A, bonding pair, lone pair. Okay, kemudian electron pair arrangement. Electron pair arrangement, apa maksud dia? Tengok yang basic, yang 6 tu. Kemudian molecular shape. Molecular shape tengok ada lone pair ke tak ada lone pair. Ada lone pair memang berbeza. Tak ada lone pair sama je. Okay. Ini contoh-contoh yang seterusnya. Anda boleh pergi tengok contoh-contoh seterusnya. Sebenarnya you all sungguh hebat dah. Kerana dari perbincangan tadi kita dah buat macam mana nak menentukan molecular geometry dah. Okay. Lepas tu kita kena tengok apakah kesan lone pair? What is the effect of lone pair towards the molecular geometry? Kita memang tahu lone pair paling kuat. If strongest, you push apart. Menyebabkan sudut dia sudah kecil. Okay. Ni kita sambung. Ni semua kita akan sambung untuk minggu depan. Okay, tapi you all semua dah pandai dah. Okay, kerana tahu molecular geometry. Okay, kita akan melalui molecular geometry, kita kena tahu dipole moment. Dipole moment means dia polar ke tak polar. Okay, ini semua akan belajar pada minggu depan. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ini. Ada kerja ke tak? Tak ada kerja rumah. Okay, assignment pastikan semua hantar. I rasa semua ada hantar. Tanya. Okay. Ini nanti jangan lupa. Anda boleh download a copy for yourself. Nanti kita madam akan belajar dari sini juga. Okay, madam akan guna contoh yang sama dari sini. Kita belajar lagi detail. Buat sambungan. Okay. That's all for today. Thank you, class. See you all again on next Thank you, madam. Next week. Next Next week, Thursday. madam. Thank you, Tak sabar ni, madam. Practical class jangan lupa Selasa dan Rabu practical test. Okay, madam. Bye bye. Bye, madam. Bye, madam. Thank you, you. madam. Thank you very much, madam. Thank you. Yeah. Thanks for watching. Please do remember subscribe my channel and follow my IG, TikTok and Facebook. See you all again on next video. Bye.